we tried or we started with two. We started with two particles. Then we moved towards semi-infinite, not semi-infinite, but infinite blocks, which are separated in vacuum. So in today's class, what we will do is we will extend that discussion further, and we will try to see other geometries, like if rather than in vacuum, if we are putting two semi-infinite blocks or infinite blocks in medium, what will happen, and then we will try to see if two there are, we will go for to spherical particles, cylinders, all those things. We will try to see them, and then we will try to go, because today I will take 2 hours, so I will have some time. So today then we will go to the Dirichlet's approximation. After that we will talk a bit about electrostatic forces. Okay, if time permits, I will start with electrostatic forces a bit, and then in the next class we will talk about the electrokinetic phenomena. Okay, so আমি আজকে একটু I will go a bit faster today, because we don't have enough time to come, because there are so much to actually complete. But we will try to make it as concise as possible, but at the same time we will try to cover the almost the whole syllabus. Okay, so that's why I will go a bit faster. So what I suggest you is, you please write down your queries if you have any, and at the end of the class you can ask. And if you are not understanding something, obviously you can ask at any moment. If nothing is clear, so then you can interrupt me and ask me. Okay. Okay, ma'am. Okay, Okay, ma'am. so Thank you. Okay, ma'am. without wasting time, let us straight ahead go to the. I hope it is actually এটা ফুল স্ক্রিন করলে দেখা যাচ্ছে কিনা একটু দেখবে তো প্লিজ। ফুল স্ক্রিন করলে লেখাটা দেখা যাবে না, এটাই প্রবলেম না আমার স্যার, স্ক্রিনে। সে তো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে এমনি এটা। এটাতে লিখলে বুঝতে পারবে তো, অসুবিধা নেই। ওকে, হ্যাঁ, তাহলে আমি এরকম ভাবে নিচ্ছি, ঠিক আছে। Okay, so basically we will start with two semi-infinite blocks placed in a medium. What will happen, we will try to look at that, and then we will move towards other geometries. So let me just get one or more. Okay, somebody wants to enter. Okay, so basically let us just consider, from this figure you understand that we are having two semi-infinite blocks. It's not still exists certain distance d. Okay, now স্যার Van Der Waals energy ম্যাম, of the আপনার ভয়েসটা system একটু ব্রেক করে আসছে। break হয়ে আসছে, মানে বোঝা যাচ্ছে না ম্যাম। এটাকে তো আমি কিছু করতে, সিগন্যালটা একটু শোনা যাচ্ছে না? এখন যাচ্ছে ম্যাম, ওই তখন জাস্ট একটু আচ্ছা, আগে দাঁড়াও, আমি মানে মোবাইল ফ্লাকচুয়েট করছে। ডেটাটা আমি দেখছি, অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এর আগে যখন আরেকবার বলো। বলছিলেন কি ডিসটেন্স ডি পার্টটা ম্যাম ওখানটায় ফ্লাকচুয়েট করছিল সিগন্যালটা, তার আগে ঠিকই ছিল। আচ্ছা, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি মোবাইল থেকে একটুখানি নেওয়ার চেষ্টা করছি ডেটাটা, তাতে বেটার হবে কিনা দেখো। এক মিনিট। নেটের এখন খুব প্রবলেম হচ্ছে, সেজন্য আমি একটুখানি দেখবে যে হচ্ছে কিনা। আমি একটুখানি নেটওয়ার্কটা শিফট করছি।
এবার দেখো তো better. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So basically, the for this kind of situation where we do have two semi-infinite blocks separated by a distance d and in a medium, then we can write the total van der Waals. This is van der Waals, okay? I'm just writing it in a shorter form. Energy of the system can be written is basically the sum of, we can write it like this, self energy of the film, self energy of the film of medium 3 having a thickness of d plus, this is the first one, so self energy of this film, that is the medium, then the interaction energy, I will write, between somebody, interaction energy between the film, I will come to the film later on, but we will start with these two semi-infinite blocks which are separated by a spaced d apart. So we can write the, basically I will just let you know what are the energies and then I will write, okay? So basically the self energy of this medium, then the interaction energy of these two semi-infinite blocks, then interaction energy between the film and the semi-infinite block, either with one and then obviously with the two. This total will give you the total van der Waals energy of the system. Okay, so the interaction energy between semi-infinite blocks plus then the interaction energy between the semi-infinite block 1 and medium, semi-infinite block 1 and medium, and similar for the semi-infinite block 2 2 and medium. and medium. So this is the total van der Waals energy of between whenever two semi-infinite blocks are placed in a medium. So we can write that as G LW that we have already written for previous cases minus A33. I'm not going into the details again because we have derived this kind of equations. So minus A12, then 12 pi d square plus A13 At 12 pi d square.
12 pi d square plus a 2, 3. 2 3 and 12 pi d square plus some constant. What is this constant? We will talk about it later. Okay. Hmm. So if you can see that there is 12 pi d square, which we can take it in common. So we can write like G will be equals to minus e E123 is nothing but effective Hamilton constant between 1, 2, and 3, that is medium 1, medium 2, and the medium 3, which is present, divided by 12 pi d square plus some constant. So this AE123 is, as I mentioned earlier, is nothing but effective Hamilton constant. Now, in order to determine this constant over here, we actually use a kind of a approach where we actually take the limit of the energy as d basically approaches to infinity. And I'm not going into again the details of it, how we can calculate it, because if you go for self energy calculation for a thin film, which is not actually uh, a part of your syllabus, then we can actually use that concept in order to calculate this constant over here. And this constant basically comes out to be like this: gamma 13 LW plus gamma 23 LW. These gammas are nothing but the surface energy of the surface energies. Okay. Also, we have actually previously derived this equation where we have seen that aij, that is the Hamilton constant of two dissimilar materials, we can write it in terms of aii plus a, sorry, into ajj square root of that. And if we replace this over here, we can obtain a 123, because A123 is nothing but A33, A12, A13, and A23, right? Hmm. So it will, you can get, so I will just first write what is A, because I haven't written over there. So AE effective, what we have taken is nothing but A12 plus A33 minus A23 minus A13. Okay, and this one we can write it as by using this approach, aij will be equals to aii divided into ajj square root of that. We can write A13123 will be, or rather A3, always write A32, okay, because 3 is the intermediate medium, and A1 and 2 are the the semi-infinite blocks. Okay, so let me just replace that over here always, because that is not the actual way of writing. So A1, 2 are the semi-infinite blocks, and 3 is the medium, so you have to write it in between. So this one we can write it as A33 minus square root of A11. If you simplify it, you will obtain that. Okay, A33 minus square root of A2. Okay,
So if you just simplify it, if you put a ij, that is this a23, if you replace it with square root of a11 and sorry, a2 square root of a22 and a23, a33, as well as this one with square root of a11 and square root of a33, then you will obtain this equation over here. Okay. So for the force between the particles, whether they are attractive or repulsive, that basically depends whether this a effective that we have considered over here, whether it's positive or negative. Now so from this equation, if you can understand that if a33 is having a value intermediate between a11 and a22, then those two semi-infinite blocks will repel each other in the presence of a medium 3. So basically, when I will just write down this condition over here, so if a 3 3 is in between A11 and A22, then semi-infinite blocks will repel each other in presence of medium. Also, we have previously seen that AIIs or AJJs, AIIs is proportional basically to, not proportional, but it actually scales linearly with gamma II. Okay, I can say this as scales linearly. That means if AII increases, gamma II increase. If AII decrease, gamma II decrease in such a way, such a manner. Okay, so the condition for repulsion, then we can write it in terms of the surface energy rather than the Hamilton constant, because surface energy is directly a measurable quantity. Okay, whether Hamilton constant, you have to calculate it by empirical equations. So that is why if we can put it in a measurable quantity, then that will be very easy for us to understand whether it will be a positive, whether those two particles will repel each other or actually attract each other. So the repulsion condition, then we can write it as either gamma 3 3 is in between gamma 2 2 or gamma 1 1, or it might be some in the same way. I mean, it has to be in between. So either it will decreasing in order or it will be increasing in order. Okay. Ma'am, how A33 is between A11 and A22? Can you explain it? Sorry, I didn't get your question. How Be, A33 is between A11 and A22? How how A33 is written and A11 is and between A22. A11 and A22? Okay, no, because from this equation, just look at this equation over here. If our Hamilton constant is negative or positive, depending Uh, on that, it will be either it will be a repulsion or a attraction force, right? uh, So uh, in order that A33, if from this equation whether the Hamilton constant is positive or negative, that means whether it is positive, then A33 has to be in between A11 and A22, isn't it? yes, yes, ma'am. So that's what it is written over here. Okay.
Okay, clear? Okay. Because if Hamilton constant become negative, then what will happen? The force will become positive, right? So that means there will be an attractive force. If Hamilton constant become positive, then only the overall force will become negative. So that's why we want this to be positive, and in order to do that, 833 has to be in between these two. I think, have I written something? Someone wants to join? Okay. Okay. So, the Hamilton constant becomes, we can write it like this. We have already written this previously, naught square gamma I LW. So this one will become like this, and then A132 will be equals to 24 pi d naught square root of gamma 3 LW minus gamma 1 LW gamma 3 LW minus gamma 2 LW. Okay, so this one we can write it. So for attraction forces, gamma 1 LW and gamma 2 LW has to be less than gamma 3 LW. And or either way, I mean gamma 1 LW and gamma 2 LW will be greater than gamma 3 LW. Okay, and as a corollary, if 1 and 2, these two, 1 and 2 are the same media, one can never have a repulsion as A132 will become negative. So delta G dW, or delta G LW basically, we can write it as G D naught minus G infinity, which we can write it as minus A132 divided by 12 pi D naught square, which again we can write it as gamma just a moment. This will, I will write it over here, so will be equals to gamma 1 2 LW minus gamma 1 3 LW plus gamma 2 3 LW. This uh, surface energies, probably you can find it a bit difficult because we haven't yet started the contact angle measurements and what is surface energy, and how we can correlate these things with other surface properties. So that's why you might find it a bit difficulty, but once we
complete it, if you just brush this up, you will see that you can correlate everything together. Okay. Okay, ma'am. Next is some special cases. So we are not going to derive it, but rather we will just try to see what are the empirical formula, and then we will try to just locate. We will try to just see whether what is the significance of that formula. Only what are the parameters which are very important for that formula, because most of the formulas are quite big. But we will just write a couple of them, but sometimes we will might not write all of them. We will just see what are the parameters that directly affect the van der Waals energy of interaction between different shapes of the particles. Okay, so we will start with the spherical particle, and for two different radiuses like R1 and R2, which are separated by a closest distance, say S, because if you just take it further closer to each other, then there will be a repulsion force acting on it. Okay, so this is the closest separation distance S that has to maintain, and the interaction energy can be written as phi equals to chapa. Phi will be equals to A effective. This will be energy, okay, which will be equals to A. And I'm getting a lot of queries regarding what should be there'll be a negative sign before that. Okay, I should please read the notes, because if you go through the books for this part, I can provide some books, but it is very very lengthy, probably you will get lost. So that's why it's better that you just follow the notes, and I think you will be able to understand things. Okay. Yes, wait a minute. Yeah. R1 R2 square. Anyway, I will upload the book. I don't mind to upload that book, but if you just follow the notes, that should be enough, because I have just taken a small part from those books. Plus this formula you don't have to remember, but what is important I will just tell within a couple of minutes. So that is very important. You can actually correlate that. Okay, R1s plus 2 R2s plus 4 R1 R2 plus ln of s squared plus 2 R1s plus 2 R2s divided by s squared plus 2 R1s plus 2 R2s plus 4 R1 R2. Okay, and for vacuum, A effective will be A12, and for any medium, A effective will be equals to A132 as previous. Okay, so for vacuum this is. But now let us just look at this equation altogether. Okay, so if you just see this equation, phi is directly related to the Hamaka constant that we understand, and apart from this Hamaka constant, there are two very important parameters, which is nothing but R1 S by R1 and S by R2. Okay, so basically it depends on R1, R2, and S. So if you just do several algebraic manipulation, you will find out that phi is a function of Is R1
S by R1, that's why I was telling, S by R2, and A132. Okay, that means if S by R1 and S by R2 are constant for different particle system, then basically phi will remain constant in case A132 also become constant. Okay, so but in real system, whether there is the energy of interaction is sizable or not, it basically depends on its relative magnitude as compared to the thermal energy per Brownian uh, 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 thermal energy per Brownian particle basically. That means it's basically depends on the KBT that we have written previously. Okay, so this is directly related to KBT. So if phi is much less than KBT, KB is the Boltzmann constant, T is the temperature. So is if it is very much less than KBT, then the particles do not remain bound to each other for a longer time, uh, due to Van der Waals forces of attraction. So the limits for this particular equation over here we can write from this discussion is this one. You don't have to remember that formula, but whatever now I am saying is important. Please, if you want to note it down, please note it down. Okay. So in the limit we can write if R1 and R2 is much greater than S, the expression basically reduces to a very simple form of phi will be equals to minus A R1 R2 divided by 6S R1 plus R2. And when R1 and R2 is much less than S, then phi will be equals to minus 16A R1 cube R2 cube divided by 9S to the power 6. Okay, so these are the limiting conditions that we can think of for this particular equation. And these things is just that it, although we have written so much a big formula, it directly related only to the radius of those particles as well as the Hamilton constant and distance between those two particles. Okay. Next is the case for a sphere and a half space. So what it looks like in the limit, this half space could be a semi-infinite block if you can think of. Okay, so if you can get this kind of equations, I'm not again going into much more details because these are again very complicated ones, and we are not, our syllabus doesn't permit to go for those derivations which are again very complicated. So we are just writing or trying to see what is the essence of the forces. And this one is basically R is much less than S, then that equation reduces to phi will be nearly equals to minus 1 by S to the power cube, which is basically interaction between a particle and a semi-infinite block. Okay, and then we will try to see what happens when we have two parallel cylinders. In this also case, the limiting conditions will actually go to, because the actual equations are very complicated. So just the limiting ones I'm just writing over here. R1, R2 is much greater than S. Then it reduces to V will be, why I'm writing V, I will just explain.
R1 minus R1 R2 divided by R1 plus R2 whole to the power 0.5 A divided by 12 square root of 2s to the power 1.5. Okay, and this V is nothing but the interaction energy per unit length of the cylinder. And in the other extreme case where R1 and R2 is much less than S, then it reduces to V is nearly equals to length divided by S to the power 5. Okay, so you see that although the actual equations are very complicated, but when we are using the limiting cases, the equations become very simple ones, and it directly related only to the R1, R2 and S. Okay. এখন অবধি এটা কারো কোনো কোয়েরিজ আছে? I can take up some questions because next we will go to the Derivative approximation. Queries আছে কিছু? No, ma'am. Okay. So next we will actually proceed towards the Derivative approximation. Derivative, obviously you understand that this is the name of a scientist who actually identified that in colloidal particles, the interactions become significant when the particles are very close together. Okay, in that case, basically, when the particles are very close to each other, the radius of curvature of the particles can be taken as very large compared to the distance between the separation. Because if you are actually considering a very small distance between two particles, and the diameter of the particle will be much larger than those separation, so we can take that, right? So with help of this approximation, what Derivative said that the interaction energy between the two spheres or cylinders, by integrating the interaction energy between the flat plates, two flat plates, can be actually calculated. That means we are using the interaction energy between two particles or two cylinders, and we actually extend that towards the corresponding flat plates, which can be directly calculated. And this approximation, this Derivative approximation, can be applied for larger, very large particles with thin double layers at small separations as compared with the particle size. Also, it can be considered, or it can be mentioned, you can actually mention that the Derivative approximation can be implemented to the electrostatic interaction between the colloidal particles, as well as to the Van der Waals interaction between the particles at a small separation. If the separations are big, then Derivative approximation doesn't hold good. If the separation between the particles are small, then Derivative approximation holds good. Okay, so what it actually means, we will try to see or try to actually figure it out through some calculations, and probably at end of this discussion you will understand what I try to meant when I said that by using two spherical particles or two cylinders, we can actually approximate the or calculate the value for a flat plate. Okay, so let us start with this kind of couple of things, couple of assumptions.
So the surface area, we can write it as, okay, so first consider these are the two particles which are separated by a distance h over here. Okay, so the surface area can be written as, what is ds? I will write it, or I will explain it within a couple of minutes. Pi 2 pi dl, and radius of the surface ring is y, radius of the particle is r. At the moment we are considering the both the particles is having same radius r. Okay, and then we will discuss conditions where the particles will have different radiuses. And minimum distance of separation is h. So separation at any point on the curved surface is obviously a function of y, and it will be given as d. And we are approximating that the surface is a flat plate where r equals to r1 equals to r2 is Ma'am, much, much the greater than uh, it. Yes. the derivation of the Hamaka's equation, it will. Can you please show them? The Hamaker's equation, in the last class we have done it. Okay. How we can calculate the Hamaker constant, not equation, but Hamaker constant, we have actually Okay. seen Okay. for different. Okay, please go through last week's notes and see. I mean, নোটসটা কি পোস্ট করিনি? নো ম্যাম, আগের দিনেরটা পোস্ট করা হয়। হ্যাঁ, নোটটা পোস্ট করা হয়নি। হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি আমি আজকে ওটাকে করে দেবো, আচ্ছা, হ্যাঁ। ক্লাসরুমে দিয়ে দেবো আজকেরটা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আগের দিনেরটা। ঠিক আছে, আগের দিনে দেখবে আমরা অলরেডি হ্যামাকা কনস্ট্যান্ট কিভাবে দুটো পার্টিকেল is actually separated by a distance d. We have actually seen how the Hamaker constants we can calculate, or rather we have seen how the interaction energies can be calculated. From there we can calculate the Hamaker constant. Okay, যদি ভ্যাকুয়ামে থাকে কিভাবে কি হবে সেগুলো সব লেখা আছে আগের দিনের নোটস। আমি কি যাবো একবার আগের দিনের নোটসে, দেখতে চাও? Or it will be Yes, okay? ma'am. Yes, ma'am. একবার দেখালে বেটার হতো। জাস্ট আ মোমেন্ট, আমি জাস্ট এটাকে সুইচ করছি।
ওকে, মনে আছে আমরা জাস্ট এই পুরো জিনিসটা ডিরাইভ করেছিলাম। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Macroscopic bodies যখন separated by a distance d, and we have said that this is in vacuum, there was no medium, সেই জন্য এখানে ভেতরে যে ইন্টারঅ্যাকশন এনার্জিটা জিরো ছিল। এই দুটোর খালি ইন্টারঅ্যাকশন এনার্জি আমরা ক্যালকুলেট করেছিলাম। ওকে, আর যখন আজকে আমরা ক্যালকুলেট করলাম তখন যেহেতু এখানে মিডিয়াম আছে, সেই জন্য মিডিয়ামটা সেলফ এনার্জি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টারঅ্যাকশন এনার্জি বিটুইন দ্য মিডিয়াম অ্যান্ড particle 1 and medium and slab 1 and medium and slab 2, we have to actually sum it up together, ঠিক আছে? সো এইটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা দেখো এই পুরো ডিরাইভেশনটা করে এখান থেকে, আচ্ছা আমি কোথায় হ্যামাকা কনস্ট্যান্ট, এই দেখো এইখানে যখন ultimately we have derived this equation over here, this is nothing but actually our Hamaka constant. Okay, so this is the Hamaka constant that we have written over here, and that we have actually went further and then we have written like this. We have got g d naught is equals to minus a12 12 pi d square, d naught square. আর এইটার জন্য g delta g lw এর জন্য we have written like this. Then আমরা ফার্দার বলেছিলাম যে Hamaka constant a12 will be equals to minus 12 pi d naught square. In terms of lipids, the surface energies we wrote previously, and then obviously we have written like this, and we said that we can write a12 in this form over here, and then we have actually done these things. মনে পড়ছে এবার একটুখানি? হ্যাঁ ম্যাম। এই পুরো জিনিসটা আছে, ঠিক আছে? আমি আজকে পোস্ট করে দেবো, একটু পড়ে নাও, পড়ে নিয়ে আর কিছু এক্সপ্লেন করতে হবে বলো? আমি আর ডিরাইভেশনটা যেতে চাইছি না। This is the derivation of the Hamaka constant part. আমরা পুরো জিনিসটা করে Hamaka কনস্ট্যান্টকে ডিফাইন করেছিলাম over here, ঠিক আছে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, sir. Okay, now let me just come to today's class. ওইটাতে থেকে কিছু কি প্রবলেম আসবে নাকি অনলি ডেরিভেশনটাই করি? ডেরিভেশন থাকবে, আমি প্রবলেম একটা দুটো করানোর চেষ্টা করছি, যেরকম প্রবলেম করাবো মোস্টলি ওগুলো হচ্ছে তোমার ফর্মুলা বেসড, খুব সিম্পল প্রবলেমস। কমপ্লিকেটেড প্রবলেমস এখানে দিতে গেলে একটুখানি অসুবিধাই আছে, সেই জন্য আমি ওইখানে যাবোই না, সেই প্রবলেমস গুলো করাবোও না, তোমাদেরকে দেবেও না, ঠিক আছে? খুব সিম্পল প্রবলেমস, একদম মানে জাস্ট ফর্মুলায় পুট করবে Hamaka কনস্ট্যান্ট, ধরো তোমার দুটো ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের Hamaka কনস্ট্যান্ট বলা আছে, সেখান থেকে তোমাকে এফেক্টিভ Hamaka কনস্ট্যান্ট বার করতে হবে, আইদার ইন ভ্যাকুয়াম অর যখন তোমার একটা মিডিয়াম থাকবে সেখান থেকে। তো তাদের ধরো সারফেস এনার্জিস গুলো বলা রয়েছে, সেখান থেকে ইউ ক্যান ক্যালকুলেট বাই ইউজিং সিম্পল ফর্মুলাস। ওকে, দিস কাইন্ড অফ প্রবলেমস, মানে এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে আমি আরেকবার জাস্ট দেখাচ্ছি। ধরো এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে ধরো এই ইকুয়েশনটা ইউজ করে জাস্ট একটা হয়তো সিম্পল ফর্মুলা দেওয়া থাকলো, সিম্পল প্রবলেম দেওয়া থাকলো, যেখানে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট the Hamaka constant, effective Hamaka constant. So suppose হ্যাঁ, ধরো সারফেস এনার্জিজ বিটুইন টু পার্টিকলস দেওয়া রয়েছে, and surface energy of particle 1 and surface energy of particle 2 দেওয়া রয়েছে। They are মানে situated at a ডিস্টেন্সটাও হয়তো বলে দেওয়া আছে, সেখান থেকে তোমাকে Hamaka constant বার করতে বলা হলো। So you can use this formula in order to obtain the Hamaka constant, right? Similarly, if I mean similar particles are present in vacuum, so Hamaka constant কত হবে? Dissimilar particles present in vacuum, Hamaka constant কত হবে? এখানে হয়তো একটা মিডিয়ামের জন্য তোমাকে বার করতে বলা হবে, তখন মিডিয়ামের জন্য আজকে আমরা যে ফর্মুলাটা ইউজ করলাম সেইটার জন্য তুমি করবে। আমি একটা দুটো এরকম প্রবলেম করিয়ে দেবো, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট।
ওকে ম্যাম। আর ভেতরে যে বড় আজকের ফর্মুলাস ফর্মুলাটা গুলো একটু রয়েছে দেখে সেগুলো অনলি ফর ডিরাইভেশনস, সেগুলো কিন্তু মানে ওইখানের ওইটা সিম্পলি খালি ডিরাইভেশনসটা করা রয়েছে, ওই ডিরাইভেশনসটা করবে। এন্ড এই লাস্টে যে এফেক্টিভ হ্যামাকার কনস্ট্যান্ট বা হ্যামাকার কনস্ট্যান্টের যে ফর্মুলাস গুলো রয়েছে উইথ সারফেস এনার্জি, সেই টার্মগুলো দিয়ে তুমি তোমাদের হয়তো ছোট ছোট কয়েকটা প্রবলেম দেওয়া হবে, নাথিং কমপ্লিকেটেড, এটুকু আমি তোমাকে অ্যাসিওর করতে পারি। ম্যাম মানে আজকে যেটা করলাম হ্যামাকার কনস্ট্যান্ট ফর টু বডিজ ইন আ মিডিয়াম, ডিফারেন্টলি শেপড বডিজ ইন আ মিডিয়াম, ওগুলোর খালি কি ফর্মুলা গুলোই আছে? হ্যাঁ, এগুলোর খালি ফর্মুলাগুলোই আছে। মানে এখানে ধরো ডিফারেন্ট পার্টিকলস এর জন্য তোমার কি কি হবে, ধরো তোমার যদি খুব, আমি এই ফর্মুলাটা তোমাকে বললাম যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ফর্মুলা, বাট হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইজ phi is basically a function of s by r1, s by r2 and effective Hamilton constant, and what are the limiting conditions। ঠিক আছে, এই লিমিটিং কন্ডিশনস এর ইকুয়েশনস গুলো তো অনেক ছোট, লিমিটিং কন্ডিশনস গুলো তুমি মনে রাখলে ধরো সেখান থেকে হয়তো আমরা ছোট্ট একটা প্রবলেম কিছু দিলেও দিতে পারি যে দুটো পার্টিকেল separated by a distance, say some distance, what will be the interaction energy or effective Hamilton constant দেওয়া রয়েছে। কিন্তু তুমি যদি এই ফর্মুলাটা না মনে রাখো তাহলে ওই প্রবলেমটা তুমি করতে পারবে, ওটা কিন্তু একটা 5 নম্বরের প্রবলেম দেওয়াই যেতে পারে, কিন্তু প্রবলেমটা খুব ইজি, তোমার 2 মিনিটস টাইম লাগবে, বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস থিং। ঠিক আছে, হয়তো বলে দেওয়া হলো যে যখন খুব when they are separated, when r1 is r1 r2 is much greater than s, what will happen to the interaction energy, and when r1 and r2 is much less than s, what will happen to the interaction energy। So you can use these equations to calculate those things। Okay, ওকে ম্যাম। Yes, ma'am. Yes. this kind of problems, আমি এখানে কমপ্লিকেটেড প্রবলেমস দিতে গেলে না, ইট উইল বি আ বিট মানে এত লাস্ট মোমেন্টে এগুলো পড়ানো হচ্ছে, যার জন্য আমি ওই দিকটাতে যাচ্ছি না, কারণ প্রবলেমস গুলো অ্যাকচুয়ালি তোমার মানে এখানে যা যা কিছু করাচ্ছি মোস্ট অফ দ্য থিংস আমার নেভিয়ার স্টোকস দিয়ে ডিরাইভ করে আসা উচিত, যেগুলোকে আমি স্কিপ করে যাচ্ছি, যার জন্য মানে আমি অনেক কিছু আর কি তোমাদেরকে দিতে পারবো না, সেই জন্য একদম সিম্পল প্রবলেমসই দেবো। কোয়েশ্চেন্স খুব সিম্পল হবে সেটা নিয়ে ভেবো না। আর একটা জিনিস, আমি যেহেতু কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড প্রবলেমস নিয়ে এত কথা বলছি, নেক্সট উইক একটা দিন ফিক্স করো, বা নেক্সট টু নেক্সট উইক একটা দিন ফিক্স করো যেদিনকে তোমাদের ক্লাস টেস্ট অনলাইনেই হবে, ক্লাস টেস্টের আমি কোয়েশ্চেন দিয়ে দেবো, তো ইউ হ্যাভ টু আনসার ইট, কারণ 25-এ তো সেশন উইল গেট ওভার না। ইয়েস ম্যাম, ইয়েস। ঠিক আছে, একবার প্রসেসটা বলবেন কিভাবে করবেন? নেক্সট দিন ক্লাসে মানে কোয়েশ্চেন্স করাবেন? কি আরেকবার বলো? নেক্সট দিন ক্লাসে কি মানে প্রবলেমস প্র্যাকটিস করাবেন? আমি দেখছি আজকেই যদি সময় পাই আমি আজকেই কয়েকটা প্রবলেমস করে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আচ্ছা আজকেই যদি আমি মানে যতটা ভেবেছি ততটা কভার করে যদি টাইম পাই আমি প্রবলেমস করিয়ে দিচ্ছি। প্রবলেমস আমি করাবোই, মানে আজ হয় আজকে নয় নেক্সট দিন ক্লাসে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। ম্যাম, তার মানে ওই ডিফারেন্ট পার্টিকেলের জন্য যে হ্যাঁ হ্যাঁ ফর্মুলাগুলো আছে সেইগুলো মোটামুটি মনে রাখলেই মোটামুটি হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, সিম্পল ফর্মুলাস গুলো হ্যাঁ, জাস্ট হ্যাঁ, মানে লিমিটিং কেসেস, whatever the limiting cases we are having। ওকে ম্যাম, থ্যাংক Okay, ইউ ম্যাম, প্লিজ কন্টিনিউ। like the limiting case over here is r1 r2, I'm going to limiting case ছাড়া এখানে কিছু লিখিও নি, so these two are the limiting cases, so if you can remember a bit of these two then you can solve the problems। Okay, আর ফার্স্ট দিন যেটা করিয়েছি লাস্ট ক্লাসে সেইটার কিন্তু পুরো ডিরাইভেশনটা, একটা কমপ্লিট ডিরাইভেশন করা আছে, সেই কমপ্লিট ডিরাইভেশনটা কিন্তু করে আসবে। ওকে ওকে ম্যাম, ওকে। কোনটা ম্যাম এক্স্যাক্টলি? হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকবার বলবেন ম্যাম যেটা বললেন একটু? হ্যাঁ, আগের দিন দেখো একটা ডিরাইভেশন করেছি, the van der Waals interaction between Yes, ma'am, yes, two ma'am. semi-infinite blocks under vacuum, so that Yes, ma'am. derivation you have to do it। ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। ওকে Okay, so now please come back to this discussion where we left। So basically now consider a ring, consider a ring-like structure which is having
this ring-like structure over here, which is having a surface area ম্যাম of একটু স্লাইডটা চেঞ্জ করবেন? ও এটা আসেনি, আচ্ছা আমি ও সরি 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 okay. So consider a ring-like structure in particle 1, and that is say this ds having a surface area or element area of ds. Okay, this is shown over here with this line, and this element or this element that we have actually considered in this particle is actually parallel. We consider this as a parallel to the other particle. Okay, so that is only the assumptions that we are taking at the moment. So the interaction between the energy of interaction between these two, uh, between them, we can write it as d phi will be equals to g d ds. Okay, and this g is basically nothing but energy per unit area, and the total energy of interaction between these two particles, we can write it as phi will be equals to, এখানে বাইরে লিখলে না সেগুলো আবার পিডিএফ যখন সেভ করব তখন আসবে না। আচ্ছা, আর একটা পরে এটাতে চলে যাচ্ছে। So we can write like the total energy of interaction phi will be equals to S1 G D ds. And this ds, we can write it as 2 pi dl that we have already previously written, and then we can write as ds will be equals to, by geometrically we can write it as 2 pi, sorry, this will be again 2 pi y dl, 2 pi, actually this will come pi into 2y into dl. Okay, so 2 pi y dl. So this one will be, okay, I will write it in this format so it will be much easier for you to understand and don't get confused with it. So 2y square root of dz square plus dy square, and that we can further write it as pi 2y square root of 1 plus dz dy square into dy. Okay, so like this we can write for ds, and then we can further write, or we can further say that already we have assumed that the curvatures are small, and then we can take dz dy is going to 0, and thus we can write it as sorry, ds not dy, ds will be equals to, we can write 2 pi y, rather than dl we can write it as dy. Okay, and then substituting this over here, we can write it like phi will be equals to s1 gt 2 pi y dy. Okay,
ম্যাম ডিফারেন্সিয়াল এরিয়াটা কি নিয়েছিলেন ম্যাম? ওখানটা কোনটা? একবার বলবেন। ডিফারেন্সিয়াল এরিয়াটা একবার দেখাবেন ডিএসটা। এই যে এইটা একটা রিং লাইক স্ট্রাকচার আর কি উইদিন দ্য পার্টিকল নেওয়া হয়েছে। আমরা যেরকম লাস্ট আচ্ছা ক্লাসে যেটা করেছিলাম না, আমরা ফার্স্টে কি করেছিলাম, একটা পার্টিকেলের সাথে আমরা একটা অন্য স্ল্যাবটার মধ্যে একটা রিং লাইক স্ট্রাকচার নিয়েছিলাম। সিমিলারলি এই রিং লাইক স্ট্রাকচারটা within the first particle we have assumed in such a way that this is directly parallel to the radius of curvature of the other particle. Okay? Yes, ma'am. ওকে ম্যাম। So then we can further write it. Basically, for this integration, we can use the Pythagoras theorem in order to write like this. And just get me, sorry. So r square minus y square will be equals to why we are doing this, we have to know d as a function of y. That's why we are doing so much thing. Okay, because we don't know the distance, because distance is a function of y, we have said that. So we are trying to basically figure it out how we can write d in terms of y. Then we can write ম্যাম it as, এই পার্টটা yes, আরেকবার বলবেন, ওই ডি অ্যাজ এ ফাংশন অফ ওয়াই। okay, so d is any distance between these two particles. Okay, so because these are the spherical particles that we have actually considered at the moment, so obviously the distance, this is the shortest distance h, but the distance actually changes from the due to the radius of curvature, right? Due to the curvature of the particles, spherical particles. Now d is a function of y. So how d is related to y, in order to know that, we are actually trying to get all these things, because we have to calculate the actual distance between this point to this point, this point to this point, this point to this point. That's why we are doing so much. Okay, ওকে ম্যাম। let me just finish it off and then probably we will have a, we can write like this. This is h. I don't know why some things are not coming. This will be square, and differentiating this equation over here, we can obtain 2y dy will be equals to r minus d minus h divided by 2 into dd. Okay, then further we can write, we can r, we can put r minus d minus h by 2 as r square minus y square. So it will become r square minus y square into dd. ম্যাম এটার ওভার রুট হবে না, কি? রুট ওভার অফ আর স্কয়ার মাইনাস ওয়াই স্কয়ার হবে। Sorry, square root of r square minus y square into dd. Okay, so this one we can further write it as r into square root of 1 minus y square by r square into dd, and we can approximate it as r into dd. Okay, so we can write it like
2y dy as r into dt at the moment. And then we can actually replace this 2y dy from to g d dd. Okay, because y is nothing but, তোমরা যদি এখানে দেখো তাহলে দেখতে পারবে, so y basically is nothing but the radius of the surface ring. The radius of the surface ring has been taken as y, so we actually will be not knowing y, but what we will know is we will know the particle diameters. So if we have successfully written that in terms of the particle diameters. Okay, and this equation, this is for particles having similar diameter. This equation can further be written for different radius particles like R1, R2. If two particles are separated by a distance d, smallest distance h, and the particle radiuses are R1 and R2, then we can extend this equation further and we can write it as pi equals to 2 pi r. This is for R1 equals to R2, and some other conditions we have written. So that is much, much greater than H. Much, much greater than H. And this is 2 pi R1 R2 divided by R1 plus R2, H to infinity, GD dt. Okay, so this equation is for the particles having dissimilar radiuses, or any two particles if you consider it. Okay, next is we already know, now we will try to actually correlate this with that of the flat plate, interaction energy between the flat plates. Okay, and what we can write. So we basically know that Van der Waals interaction energy per unit area for flat plate. This we have previously derived. GD is equals to minus A 12 pi d square, and so from this Derivagin's approximation, this GDDD, we can write the Van der Waals attraction energy for two spherical particles which are separated by a very small distance h, and or very small distance d, and which is having a bigger particle size. We can write the Van der Waals interaction energy can be as phi equals to 2 pi r1 r2 divided by r1 plus r2 h to infinity minus a divided by 12 pi d square into dd. Okay, so this is basically the Van der Waals interaction energy of two spherical particles.
and on we can further write it as phi will be equals to minus a r1 r2 divided by r1 plus r2. There'll be a 6 over here minus 1 by d. This will go from h to infinity, so we can write it as minus a r1 r2 divided by 6 r1 plus r2 into h, where h is the minimum distance between the two particles. And if you look at this equation over here and the energy of two large spheres particles in the that we have actually derived, or we have not derived but we have written over here, is almost similar. Okay? So this is similar, right? This equation and this equation that we have derived over here, right? Ma'am, can you repeat this portion once? The last Yeah. sentence. Yeah, so we have derived this equation for Van der Waals interaction energy of two spherical particles, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. From Derivagin's approximation. Now, we have written similar kind of expressions when I have written for spherical particles interaction energy for Van der Waals forces between spherical particles. See? And the limiting cases where R1, R2 is much, R1, R2 is much greater than S. ma'am. Yes, ma'am. These two are similar. Only thing is, S is replaced by H in that equation. That is it. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So that means what? That means if we start with normal conventional way of deriving the Van der Waals forces or attraction between two spherical particles, that will actually give me an equation which we can derive directly from Derivagin's approximations, where the particle sizes are large and the distance between the particle sizes are small, and we can actually correlate that with the flat surfaces. So এসটাও তো ম্যাম মানে বেসিক্যালি ডিসটেন্স বিটুইন দ্য পার্টিকলস। yes, this is S is smallest distance between the particles. S আর এখানকার H are similar. Yes, yes. Okay. এই ইকুয়েশনের H আর এই ইকুয়েশনের S টা সিমিলার। হ্যাঁ ম্যাম, এইখানেও তো এইচটা হচ্ছে দ্য স্মলেস্ট ডিসটেন্স বিটুইন টু পার্টিকল, স্মলেস্ট ডিসটেন্স বিটুইন দ্য পার্টিকল। আর ওখানে দেখো এস হচ্ছে আমাদের কাছে, আমি যখন বলেছিলাম আমি তখন বললাম যদিও এটা আমরা দেখাচ্ছি যে ডিসটেন্স বিটুইন দ্য পার্টিকলস, বাট it is the smallest distance between the particles. If you bring these two particles further closer to each other, there will be a repulsion, that is bond repulsion will take place. Yes. Okay, so Yes, S is the smallest distance between these two particles. Okay. Because whenever you measure the distance from this point to this point, it will be different, right? And also, if you start taking this distance further, if you increase it, obviously what will happen, the interaction energy will be lower and lower. That is what it says, right? And the highest one will be when this is the smallest. Yes, ma'am. So basically, if you look at these equations that we have derived, we can say that the forces or energy between two bodies is dependent on the properties of the material, shape, and on the distance, right? Now we have already derived those forces for different dimensions, and it is also possible basically to divide these forces between two solids in purely geometric factor and the material and the distance between those two materials.
That means what? That means although these forces are directly dependent on the material that gets involved in the that is very very important for that calculation, because effective Hamarka constant will be different for different materials, right? Because effective Hamarka কনস্ট্যান্টের ইকুয়েশনটা তুমি যদি দেখো, it basically consists of rho 1 rho 2, then the Avogadro's number, then mu 1 mu 2, all those things. So that means what? The density of the particles as well as a whole lot of other things actually directly affect the Hamarka constant, which will eventually affect the interaction energy. Now, there are mainly two problems while we are actually deriving these equations from Derivagin's approximation. First one is determination of the particle surface fraction above and below the interface, which has to be considered to calculate the interaction. And second one is the expression of interaction potential per unit area between half spaces. So I will write these two problems over here. So these two are the problems that is there for Derivagin's approximation. Compute uh, interaction energy. Interaction energy. First one is nothing but determination of particle surface fraction above and below the interface. Which must be incorporated, or which must be considered to calculate the interaction. And second one is the expression of interaction potential per unit area between subspaces. Okay, so these two are problems, and we can solve these problems by actually, I mean, এটা বলে রাখছি, you don't have to remember it, or you don't I mean you can remember it, but I will not ask any questions from this. But these problems actually can be solved with help of a flat meniscus approximation. That means you don't have on the surface, you don't have a meniscus like this. Rather, if you have a surface, you can it is a completely flat surface like this, and that is that is one of the thing, and also the contact angle actually within the material. So that is actually, I'm not going into much details of it,
because we haven't talked about contact angle yet, so probably it will be not easy for you to understand that. Next one is we have talked about the Van der Waals forces, and the only thing that is left from our discussion is the acid-base component. So we will talk about that over here, and then we will move to the electrostatic forces. So this is the basically the last part of the forces between macroscopic bodies, or forces between particles. Okay, so this is the acid-base component. This is not the Van der Waals forces, but this is the acid-base component that we will talk about. So basically, the energy per unit area for flat plate, because of acid-base interaction, can be written by, as a function of distance, can be written as GAB will be equals to delta G naught AB exponential, sorry, this is again, we are not deriving it, we are just directly writing the equations over here. Only thing is, this lambda is a correlation length for the acid-base interaction, and d naught is the cutoff distance, and delta G naught AB can be written as gamma 12 AB minus gamma 13 AB minus gamma 23 AB. Okay, lambda correlation length and d naught cutoff distance. So lambda is the correlation length, and it is one of the very important parameter in acid-base interaction. As a higher value of lambda, there will be a larger range of acid-base interaction, and lower the lambda, shorter will be the acid-base interaction. Okay, so higher lambda, আমি জাস্ট এখানটা লিখে রাখছি তোমাদের সুবিধার জন্য, higher lambda, larger acid-base interaction range, and lower lambda. মানে কোরিলেশন ডিসটেন্সটা এক্স্যাক্টলি কি? এই কোরিলেশন ডিসটেন্সটার মধ্যে না অনেক কিছু আছে, হ্যাঁ, আমি এটার ভেতরে এক্ষুনি ঢুকছি না। এই ল্যামডাটা বেসিক্যালি মানে আমি তুমি মানে ভেরি কি বলবো, একদম যদি নাটশেলে বলতে চাই, যে আমরা একটা কি দুটো জিনিস দেখেছিলাম, রাইট? সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস স্ফেরিক্যাল পার্টিকেল থাকে, দিস ইজ কাট অফ ডিসটেন্স হচ্ছে, যার পরে তুমি আর ওটাকে ক্লোজারে আনতে পারবে না, then you will have the bond repulsion. Okay, Yes. d is the actual distance, and lambda is the correlation length that is basically directly dependent on the particle diameters. Okay, সো Okay. এটা যখন ডিফারেন্ট জিওমেট্রিজ এর জন্য ডিফারেন্ট হবে, অ্যান্ড আরো ওর ভেতরে আরো অনেক প্যারামিটারস ইনকর্পোরেটেড আছে। ঠিক আছে, আমি এতটুকুই এখানে বলছি, কারণ ওটার ভেতরে ঢুকতে গেলে আমার এখন পুরো ক্লাস চলে যাবে। ওকে ম্যাম, পুরো ক্লাস না, পুরো একটা দিন। ওকে Okay, so this will be shorter acid-base interaction. Range. Okay, so this is it from the what are the forces that we okay, আমি আরেকটুখানি জাস্ট বলে দিচ্ছি, কারণ যদি কি হয় সেটা, আর একটা দুটো ইকুয়েশনস ফর spherical particles.
ওকে, সো এখানে আমি জাস্ট একটা ছোট্ট প্লট করে রেখে দিই, তাহলে তোমাদের বুঝতে বা মনে রাখতে সুবিধা হবে। সেটা হচ্ছে যে ইফ উই আর রাইটিং ইট ইন টার্মস অফ ডেল্টা জি এ বি will be, this is distance d, then this is lambda increasing. Okay, so for flat plate, we can derive this acid-base interaction by using Deriaguin's approximation. So phi AB will be equals to pi r lambda delta G AB into e to the power d naught minus d by lambda. Okay, and for spherical particles, spherical particles এর জন্য আমরা আগেও লিখেছি, but this is for R1 R2, two different diameter. Okay, so phi AB will be equals to 2 ম্যাম pi. আপনি আগের বার যখন ওই রিলেশনটা লিখলেন যেটা এনার্জি ইন্টারাকশন ফর অ্যাসিড বেস কম্পোনেন্ট, তখন ওই এক্সপোনেনশিয়ালের মানে বেসিক্যালি কোএফিসিয়েন্টটা ছিল মাইনাস ডি জিরো মাইনাস ডি বাই ল্যামডা। এটা তো শুধু ডি জিরো মাইনাস ডি বাই ল্যামডা, আর এখন যেটা লিখছি ও এখানে একটা মাইনাস আসবে, সরি, এখানে একটা নেগেটিভ সাইড আসবে। আচ্ছা, this will be, thank you for this, lambda delta G AB e to the power minus d naught minus d by lambda. ঠিক আছে? So this is it for the forces that we have talked about. Obviously, we will talk about now a bit about electric interaction in colloidal particles, and we will talk about a bit of double layer. From there, the Go-Chapman and Debye-Huckel equations. I don't know how much I can cover, but I will try to as much as possible for today. So what we will do is we will directly go to one of the presentations. So rather than writing down everything, it will be easier. But আমি যখন যেটা বলবো সেটা একটু লিখে নেবে, হ্যাঁ? আমি এটাকে জাস্ট ওখানে নিচ্ছি, দেখছি এখন এটা। এটাকে জাস্ট ওপেন করার চেষ্টা করছি। চুপ 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 কর রে, দরজাটা লাগিয়ে যাচ্ছে। চুপ কর চুপ কর কথা বল। এই চুপ কর না, দাঁড়া না।
ম্যাম হ্যাঁ, ম্যাম বলছিলাম আজকে আর ক্লাসটা কতক্ষণ হবে আর কি, মানে সকালে মানে অলরেডি একটা 2 ঘন্টা ক্লাস তো করে এসেছি আর কি, মানে 10টা থেকে 12টা পর্যন্ত ছিল, তো এই জন্য একটুখানি একটু আমি আর স্ট্যাটিক আর টাইপের দশ ক্লাস। পনেরো মিনিট নিয়ে নিই একটুখানি। হ্যাঁ, আচ্ছা 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 একটু বের করো। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম। ঠিক আছে। আমি দুটোর মধ্যে একদমই ছেড়ে দেবো, বাট আর একটুখানি জাস্ট বের করো। আমি একটু এইটাকে স্টার্ট করে দিই, দেন আই উইল স্টপ ইট। ওকে, আমি টাইম দেখতে পাচ্ছি, সো আমি জাস্ট একটুখানি স্টার্ট করে দিই, নয়তো না মানে অনেকগুলো ক্লাস আর কি প্রথম দিকে স্টার্ট করা হয়নি, তো অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, যার জন্য অনেকটা জিনিস বাকি আছে। হ্যাঁ, একটু বের করো প্লিজ। আচ্ছা ম্যাম। ওকে, সো So now we are moving towards a discussion of electric interaction in colloidal particles. And in order to go to that discussion, we have to first understand what is the surface sources or of interfacial charges. Okay, so why there is charge on certain particles that has been generated. So most of the bodies attain a surface electric charge when they basically come in contact with the polar medium. Polar medium is, it's the simplest one is aqueous medium, right? So the mechanisms was by which these surface charges occur can be of different kinds. Okay, the first one that has been written over here is the differential ion solubility. So what happens in that is some of the ionic crystals have a slight imbalance in the number of lattices, lattice cations or anions on the surface, and depending on that, you actually generate certain amount of uh, charges on the surface of these particles. Okay, then there could be the second one could be the substitution of surface ions. So, like for example, in kaolin, what happens? Everything is silica, and then suddenly you will see that there is an aluminum sitting in the matrix, and that is why you actually generate a surface charge of negative surface charge on the surface. Okay, so there could be substitution of surface ions. Then there could be specific surface absorption or specific ion absorption rather, like the hydroxyl or hydronium ions could be absorbed on the surface of the particles. And there could be multivalent cations like calcium, magnesium, lanthanum, sulfur, all these things. Ionic surfactants, all polyelectrolytes where this ion absorption is mostly used. Okay, then তো there could আয়নিক be সারফেক্টেন্টস বলতে আয়নিক সারফেক্টেন্স বলতে লাইক এটা ছিল ওখানে। ionic surfactants বলতে suppose in your surfactants there are some calcium and calcium, sodium, those kind of ions are present, that is sodium tartrate kind of thing, so that is a মানে surfactant, right? ম্যাম So সারফেক্টেন্টটা ঠিক মানে জানি না। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি আমি আসলে মানে কিন্তু কেমিস্ট্রি পড়েছো তো তোমরা সবাই? ইয়েস হ্যাঁ ম্যাম। কেমিস্ট্রি ইয়েস পড়েছো তো? সারফেক্টেন্টস আর নাথিং বাট কাইন্ড অফ a soapy material, যদি আমি একদম নাটশেলে বলি, ঠিক আছে? কাইন্ড অফ সারফেক্টেন্স বেসিক্যালি কি হয় না, সারফেক্টেন্সে আমি দেখছি আমি এখানে লিখতে পারবো কিনা, জাস্ট এ মোমেন্ট, আমি এইটাতে লেখা সম্ভব হবে কিনা, হ্যাঁ হবে প্রবাবলি। ওকে, সারফেক্টেন্টসে কি হয় না, একটা ধরো দিস ইজ দ্য হাইড্রোফিলিক সারফেস গ্রুপ অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ আ কাইন্ড অফ আ লং চেন মলিকিউলস which is associated with this surface group. Okay, so মানে একটা this is kind of a polymer molecule. Okay, so that polymer molecule have a different surface group, and then the end groups is different, and this surface group is probably is the head, it is either hydrophilic or hydrophobic in nature, and depending on that you will have positive or negative sign. Okay, ইয়েস Ma'am, like soap molecules. কি Soap.
ফোম না, ফোম ম্যাম না, সাবান ধরো সাবান ধরো সাবান যেটা তোমরা ইউজ করো না, সেখানে সার্ফেক্টেন্টস আছে, আচ্ছা ম্যাম ঠিক আছে, মানে ওলিক কফি অ্যাসিড ম্যালিক মলিকিউলস অ্যাসিড ওরম বেসিক্যালি। টাইপের, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে সল্টস অফ ওই ওলিক অ্যাসিড, মানে লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিডস এর। লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিডস কাইন্ড অফ, একদমই তাই, লং চেন ফ্যাটি অ্যাসিডস দে আর। ওকে ওকে। ওকে, uh, okay, so this is there could be specific ion absorption, then direct ionization of the surface groups can be there, and এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন? Okay, direct ionization of the surface could be there, like if you consider this MOH2, then if the hydroxyl, sorry, the hydronium ion is basically replaced by the OH ions. Okay, this is direct ionization of the surface group. Okay, so basically what is happening is, suppose, take this example, this is much easier for you to understand. So basically what has happened in the dry condition, you do have this SiOH surfaces on a certain molecule or a certain particle. Okay, now when you put it inside the water, this H will be actually coming with the water molecules, and they will try to dissociate from this surface molecule, and you will find there will be SiO minus, okay, on the surface groups. Now like this, there is like H plus, it will get dissociated if you put it in water, then there might be a dissociation of OH minus group, and you will obtain this kind of surface group, having a charge on it. Okay, Yes, and ma'am. that is basically inside the aqueous medium. Then there could be ionization of the surface group. So this is simple one, like if you have a carboxylic as well as amine surface functional groups at low pH, you will obtain this it will be COH, which will remain as it is, but there will be a NH3 plus. On the contrary, if you put this material into a high pH region, then you will have the hydroxyl, sorry, not the hydroxyl, hydronium ion will get detached, and you will have basically CO minus, whereas the NH2 group will be basically become as it is. So there will be a mixed acid basic sites which will be dependent on pH, and these are the examples when you have specifically either strong acid sites or weak acid sites. So this is basically SO3 minus groups, and this is basically COOH minus group. Okay, কি হচ্ছে জানি না। Then there could be ion exchange absorption. So for the ion exchange, all of you know that I'm not going into the details of it because these are only for the chemical engineering students that I have written. So suppose you do have resins, so there is what is happening in ion exchange, there will be only the exchange of either cations or anions from the resin to the water, so that you can either soften the hard waters by using certain kind of resins. This can actually be used for several other applications which has been written over here. So basically the anions gets either there could be an anion exchange or cation exchange depending on which kind of resins you are using, and that basically gives rise to certain amount of surface charge. Okay, that means suppose you are passing your hard water through aluminum silicate resin. So what will happen, you will find that your water becomes softer, but basically the resin itself will acquire certain amount of positive charge on it. Okay, so that means there is a cation exchange resin, cation exchange has been taken place. Okay, so I'm not going Yes, into the ma'am. details of it. What I Ma'am, will go, what is the application of this surface charge formation?
Yeah, I mean, I'm coming to that. Why I'm saying so much about surface charge at the moment. Okay, because whenever, most of the time what happens is, whenever you are having small particles, or uh, uh, I mean, whenever you try to make a dispersion, what you do is you put it either in any of the medium, either in aqueous medium or some organic medium. Okay, now once you put the particles into an aqueous medium, instantly it will get rise, or it will actually acquire certain amount of charges, and these charges can be actually uh, generated due to all those things that we have already talked about. Either there could be, either there could be differential ion solubility, or there could be substitution of surface ions, there could be specific ion adsorption, direct ionization of the surface groups, or there could be ionization of the surface, ion exchange based adsorption. So any one of them will be responsible for acquiring the surface charge on a certain particle, because always whatever we are talking about till now, we are talking about there is a surface, there will be a charge on the surface, because now we are actually moving towards electric or electrostatic interaction between the particles. Okay, Yes, or the electric interaction between the particles. So that is why charges are very, very important. Okay, জাস্ট একটুখানি কম কম করে বলবার চেষ্টা করছি, যতটা করা যায়। দাঁড়াও দেখছি ইলেকট্রিক্যাল ডাবল লেয়ারটা এখানে আছে কিনা। Okay, fine. So basically, if we put a charged particle in a suspension with ions, then primary charge, what will happen? The primary charge will attract the counter ions, right? If there are positive charges on the surface of a particle, so the negative ions will come closer to the positive charge, right? And vice versa, isn't it? yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. And that will be by electrostatic attraction. Now the primary charge basically cannot attract an equal amount of counter charge, because there will be a gradient of counter ion is established, that basically derives the counter ions away, or that basically drives away the counter ions from the surface of the uh, particle. So if you consider a flat plate over, that has been written over here, uh, having an electrical potential, say psi naught, জানি না এটা কেন আসছে বারবার, anyway আমি এখান থেকে এটাকে just electrical potentials, let us consider this as psi naught, that is actually at the surface. This is the surface potential, uh, and that is in a neutral electrolyte solution. In neutral, okay, electrolyte solution. Now, what will happen due to the presence of this plate? There will be an electrical potential that will be developed in the solution as a function of distance from the plate. So, what we will see that the countervalence will try to get closer to the surface of the particle, whereas the similar ions or the co-ions will get actually further from this surface. Okay, now although it will be not like this usually, I will come to this Helmholtz model. Helmholtz model says that the all, if you have n number of charges on the surface of this plate, then n number of counter ions will be also be present over here. But that is not the case. Where what we will see is it will be a distribution of ions or counter ions as well as the co-ions from the surface of the flat plate.
So if you consider it, I mean, if you just plot it, then you will see this kind of things. Like for the counter ions, this is the ion concentration, and this is basically the distance. This is x. So basically, you will get okay. So this is for counter ions. The distribution will be like this, and this will be coions. And the electrical potential, আমার মনে হয় এখানে লেখা আছে, electrical potential will be a function like this. Okay. Okay, এখানে counter ions and coions টাও দেওয়া আছে. Okay, so this will be the counter ions and this will be the profile of the coions that will be existing over there, and this is the potential that is basically distributed from the surface to the bulk of the solution. Okay, bulk of the solution. Equals to 0. Now this Zi is the valence, and Ni naught is the bulk concentration of ions per unit volume, and valency of each ion is Zi. And and by convention, this Zi is negative for counter ions. Zi is negative for counter ions and positive for coions. ni নটটা কি? Ni নটটা হচ্ছে যে নাম্বার অফ আয়ন পার ইউনিট ভলিউম. ওকে. Okay, so I will derive this equation in the next class. I'm not deriving it right away at the moment, but I will try to derive this equation in the next class. So there are basically two different models which are basically give rise for electrical double layer theory. So first one is the Gould-Chapman double layer theory. Double layer means why there is a positive ion on the flat surface, and then there is a negative ions which are directly associated or very close to the surface of these ions. So there is a kind of a double layer formation that has been taken place. Okay, so that is why it is known as Gould-Chapman double layer theory. So the surface charge is mirrored. Ions are point charges. No specific ion absorption is taking place, and dielectric constant is constant. Then the concentration with respect to x will be given as c into exponential minus zi into e kt psi naught into exponential minus kx. Okay, so this k is nothing but the Debye length. With what is Debye length we will talk about in the next class, not in today's class. But there is also another equation which is basically the Helmus theory is basically says that there will be a direct fall of potential energy like this, and then it will remain constant. Also the concentration of the ions. So all the counter ions will get attracted to the surface of the ion, and then it will be constant as it is for the bulk of the electrolyte. Fine. Whereas the Gould-Chapman theory says that these ions are not rigidly associated with the surface of the
flat surface, but it is like a diffused coions and counterions that happens in very close proximity of the flat surface. Okay, and how we can calculate this thing, we will talk about it in the next class. I will leave you for time being over here. ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ঠিক আছে, আমরা এগুলো একটুখানি বোঝাবেন, ma'am. থিওরিটা করে ব্যাস শেষ করে দেবো, আর বেশি কিছু করবো না এখানে। হ্যাঁ বলো। ঠিক আছে ম্যাম, ওটা লাস্টে বলবো, আপনি পড়িয়ে নিন তারপর। না না ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে, বলো এবার। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। বলছিলাম যে মানে এটা যতদূর আর কি মানে যা যা কভার করছেন এর মধ্যে মানে এক্সাম ওয়াইজ ওতে মানে কতখানি আর কি থিওরি পার্ট, মানে থিওরি পার্টে ওয়েটেজ বা ডেরিভেশন আর তারপরে সামস যেগুলো থাকবে নিউমেরিক্যাল, ওটা মানে আচ্ছা দেখো, আমি যতদূর পড়িয়েছি, আমি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলে গেলেও কন্ট্যাক্ট অ্যাঙ্গেলেও কিছু কিছু আর কি প্রবলেমস করাবো, ছোট ছোট প্রবলেমস, খুব ছোট ছোট, এখানে যা যা করাবো সব ছোট ছোট প্রবলেমস করাবো, ঠিক আছে। আর হচ্ছে যে মোটামুটি ডিরাইভেশন অ্যান্ড প্রবলেমস থিওরি কিন্তু একটা মেজর পার্ট থাকবেই, কারণ ন্যানোমেটেরিয়ালস এর ওই জায়গাটায় তো কোনো প্রবলেম থাকবে না, ওখানটা খালি থিওরি, একদম যে প্রথম দিকে যে নোটসটা দিয়েছি। হ্যাঁ, কারণ ওটা তো পুরোটা মানে প্রিপারেশন এন্ড অ্যাপ্লিকেশন ওই জায়গাটায়, কাজে ওখানটা পুরোপুরি থিওরি। এইখানে কিছু কিছু থিওরি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রবলেমস থাকবে, ছোট ছোট প্রবলেমস দিতে পারি এখান থেকে, সবই ডিপেন্ডেন্ট অন ফর্মুলা। ওকে ম্যাম। কিছু যে তোমাদেরকে খুব ডিরাইভ করে অনেক ভেবে কিছু করতে হবে সেরকম না, আর টাইপ অফ প্রবলেমস যেগুলো করিয়ে দেবো সেগুলোই। আমি খালি এখানে বোচাপম্যানের আজকে ডিরাইভেশনটা করা হয়ে গেলে ঝামেলাটা মিটে যেত, কিন্তু এখন যেহেতু আর অতটা সময় নেই বলে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু বেসিক্যালি বোচাপম্যানের টা হয়ে গেলে more or less we will be more or less sorted a bit from this point of view, তারপর আমরা ডাইরেক্টলি অন্যটায় ঢুকে যাবো, আর দুটো প্রবলেম করবো নেক্সট উইক, that's it. ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। আর কোশ্চেনে মানে কিরকম আর কি ধরো কিরকম জায়গাগুলো একটুখানি মানে আসতে পারে বা যা কিছু আপনি একটুখানি ম্যাম একটু হিন্টস দিলে খুব ভালো হতো ম্যাম। আপনি যদি আমি তো হিন্টস একটু দিয়েই বলতেন যাচ্ছি তাহলে খুব ভালো হতো। কন্টিনিউয়াসলি, পড়িয়েছি এতটা ওকে কম, ম্যাম, আমি ওকে তো ম্যাম, বলছি তো ডিরাইভেশনস গুলো হ্যাঁ, করো, প্রবলেমস গুলো কোথা থেকে করবে, ফর্মুলা বেসড প্রবলেমস হবে, সেগুলো তো সবই বলে দিচ্ছি। আর ওইটা পুরোটাই থিওরি, ওটাই কি ইম্পর্টেন্ট সেটা আর আমি বলতে পারবো না, ওটা তো পুরোটাই থিওরি, ওই থিওরিটা পড়ে আসবে। ওকে ম্যাম, ঠিক কারণ আছে। তোমাদের এই তো অফলাইনে হবে তো নাকি ফাইনাল হ্যাঁ এক্সাম? ম্যাম, এরকমই তো সেমিস্টারটা এখনো ঠিক হয়নি, কিন্তু মোস্ট প্রবাবলি অফলাইনই হবে। হ্যাঁ, সেই জন্য তবে আমি এইটুকু অ্যাসিওরেন্স তোমাদেরকে দিতে পারি না, আমি না শাশ্বত স্যার, দুজনে খুবই সিম্পল কোয়েশ্চেন্স করবো, কারণ আমরা জানি যে এটা ফাইনাল ইয়ারের এক্সাম, কাজেই সেই দিক থেকে ইউ আর অ্যাসিওর্ড। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। আর ম্যাম ক্লাস টেস্টের সিলেবাসটা একটু বলুন। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ক্লাস টেস্টে আমি ক্লাস টেস্টটা কবে দেবে তোমরা মোরালেস বলো না। ম্যাম নেক্সট উইকে দিলে কি ভালো হয়? হ্যাঁ নেক্সট উইকে যদি দিতে চাও, ম্যাম নেক্সট উইকে অনেকগুলো সিটি আছে ম্যাম আমাদের, তারপরে উইকটা দিলে ভালো হয়। তাহলে না না, তারপরে তারপরে মঙ্গলবার দিন, আরো কিন্তু কয়েকটা সিটি হয়ে যাবে, সোমবার বা মঙ্গলবার, তারপরে দেরি করবে না, 18 বা 19 এর মধ্যে কিন্তু আমরা এক্সাম কমপ্লিট করে দেবো। আচ্ছা মানে ম্যাম 18th বা 19th এর মধ্যে যে কোনো একদিন, তাই? হ্যাঁ 18 বা 19 এর মধ্যে যে কোনো একদিন ফিক্স আচ্ছা করো, তাহলে আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো। ঠিক আছে। আমি আপ টু সিলেবাস রাখতে চাই হচ্ছে প্রথম দিকটা, আর বোচাপম্যানের ডেরিভেশনটা করালে সেই অবধি তোমাদের মানে পড়া হয়ে যাবে। ম্যাম আরেকবার একটু রিপিট করুন। মানে এতদিন অবধি যতটা হয়েছে বেশ এখনো পর্যন্ত যতটা হয়েছে। মানে স্যারের পার্টটা কি করতে হবে? স্যারের পার্টটা একটু স্যার বলে দেবেন, স্যার একটুখানি আউট অফ স্টেশন আছেন, তো স্যারের সাথে একটু কথা বলে নিও। দেখো অনলাইনে তো এক্সাম হবে, পুরোটাই রেখে নাও, তোমাদের পড়া হয়ে যাবে একটুখানি, কারণ অফলাইন এক্সাম তো অলমোস্ট এসে গেল না। আচ্ছা ম্যাম একটু যদি ক্লাস টেস্টটার সময় একটু মানে কমানো, মানে আপনার হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ প্লিজ। এর পার্টটা থেকে যদি কিছু একটা স্যার অমিট করা যায়। অ্যাকচুয়ালি 6টা সাবজেক্ট আমাদের সামলাতে হচ্ছে তো মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে, মানে এটা নিয়ে 6টা ম্যাম আমাদের থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট ম্যাম মেকানিক্যাল ডিপার্টমেন্টে ম্যাম 6খানা সাবজেক্ট
মানে সামলাতে Final খুব year তারপর 6টা সেশনাল আর subject? প্রজেক্টও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ অন্যান্য ম্যাম, ডিপার্টমেন্ট দুটো আমাদের তিনটে করে আছে। ফাইনাল সেমিস্টারে তারপর 6 দুটো খানা সেশনাল সাবজেক্ট আর একটা কখনো প্রজেক্ট আছে, সাবজেক্ট সেইগুলো বেশি কেন? ম্যাম জানি না ম্যাম এটা কি সেরকম করে বলবো set ম্যাম, করা ওটা হয় সেট না। করেছে। কেন করেছে এরকম একটা মানে গ্লিচ হয়ে দুটো গেছে। তিনটে থাকলে তো প্লাস কিছুই ম্যাম বলতে হতো না। অফলাইন সেট দিতে পারবো না। 6 দুটো খানা? তিনটে আমাদের তো থাকলে ম্যাম, এতটা চাপ হতো না। হ্যাঁ আমার তো ম্যাম অন্যান্য জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে, প্লাস আরো কিছু জায়গায় করতে হচ্ছে, প্লাস সেমিস্টার ম্যানেজ হ্যাঁ, করতে হচ্ছে। সেটা তো বুঝতে সেটা পারছি। মানে ফাইনান্স ক্লাস টেস্টে কি খুব করতে খুব চাইছো? চাপ আরো লাগে। কম সিলেবাস রাখতে চাইছো? হ্যাঁ ম্যাম একটু যদি হ্যাঁ ম্যাম। কমানো হতো। ম্যাম ক্লাস টেস্টটা হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম একটু হলে ভালো হয়। দেখো আমি তাহলে এই ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশনটাকে তাহলে ছেড়ে দাও, তার আগে অব্দি যতটুকু পড়ানো ভ্যান্ডার ওয়ালস অ্যাসিড ওয়েটস অব্দি রেখে নাও, নয়তো তো কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারবো না, তো 20 মার্কসের কোয়েশ্চেন করতে হবে তো। ওকে ম্যাম, ওকে ম্যাম। মানে স্যারের আমার পার্টটা থেকে ম্যাক্সিমাম হয়তো 20 থাকবে, আর স্যারের পার্টটা থেকে হয়তো 10 থাকবে, এরকমও হতে পারে, 15 না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ম্যাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ওকে, স্যারের পার্টটা তো ইলেকট্রোস্ট্যাটিক মোটামুটি পার্টটা বাদ খুব দিয়ে বড় ম্যাম নয় তো। বাকিটা না ওই ওকে ম্যাম, তাহলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পার্টটা বাদে বাকি যতটা আছে হ্যাঁ, মানে সেকশন ইলেকট্রোস্ট্যাটিক গুলো। পার্টটা বাদ রাখছি, কারণ পরের দিন আবার পড়াতে হবে, তবে ওটা করতে পারবে তো, কাজে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পার্টটা বাদ দিয়ে বাকি যতটা রয়েছে। ওকে ম্যাম এমনি ম্যাম, যেটা আমাদের আছে ওই ন্যানো ম্যাটেরিয়ালস এন্ড ভ্যান্ডার ওয়ালস, মানে সেই দুখানে কি হ্যাঁ, মানে ন্যানোমেটেরিয়ালস আপনার এন্ড পার্ট থেকে থাকছে ফোর্সেস, তাহলে? ভ্যান্ডার ওয়ালস ফোর্সেস, ভ্যান্ডার ওয়ালস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, শুধু ভ্যান্ডার ওয়ালস নয়, মানে অ্যাসিড বেস অফ দি আপ টু অ্যাসিড বেস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আর আর ম্যাম আরেকটা হচ্ছে যে বলছিলাম যে ওই যেগুলো থিওরিটিক্যাল প্রশ্ন, যেগুলো কি শর্ট নোটস টাইপের আসবে, মানে কিরকম টাইপের আসবে? হ্যাঁ, মানে ন্যানোমেটেরিয়ালস থেকে আসতে হলে মোরলেস খানিকটা শর্ট নোটস বা ওই রকম টাইপেরই আসবে, খুব বেশি কিছু তো আর ওখানে খুব একটা কিছু নেই। হয়তো টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ, বটম আপ অ্যাপ্রোচ, ওগুলো কি সেগুলো জানতে চাইতে পারা যেতে পারে, মানে এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন্স। ঠিক আছে, তারপর ধরো ডিফারেন্ট আমি প্রসেসেস পড়িয়েছি, সেই প্রসেস গুলো কি কি প্রসেস, সেই প্রসেস ডেসক্রিপশনস গুলো একটু আসতে পারে। হ্যাঁ সেটাই ম্যাম। আর বলছিলাম যে ম্যাম তাহলে একটুখানি মানে থিওরি পোর্শনটার একটু সাজেশন দিতে পারবেন, যে কি যেই কোশ্চেন্স গুলো একটুখানি মোস্ট প্রবেবল আসতে পারে, মানে ফর ক্লাস টেস্ট সেমিস্টার যদি হতো তাহলে মানে আমাদের ইজি হতো আর কি। আগে ক্লাস টেস্ট দাও, তারপর বুঝতে পারবে নিজেরা। ক্লাস টেস্টে সব দেখে দেখে লিখবে, অসুবিধা কি আছে, অনলাইনে তো। সামার আগে ক্লাস টেস্ট দাও, ক্লাস টেস্টের কোয়েশ্চেন আমি যেরকম ভাবে করবো, সেমিস্টারের কোয়েশ্চেন অলমোস্ট সিমিলার কাইন্ড কোয়েশ্চেন্স হবে। ঠিক আছে, ওইরকম টাইপস এর কোয়েশ্চেন্সই থাকবে। আমি ক্লাস টেস্টটা সেরকম ভাবেই করবো যাতে তোমরা অ্যাটলিস্ট একটুখানি আইডিয়া পেয়ে যাও যে সেমিস্টারে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স আসবে। রাইট? ওকে, ইয়েস, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম ক্লাস টেস্টের পরে কি আপনি কিছু থ্যাংক ইউ। সাজেস্ট কি ক্লাস টেস্টে? আমরা ভাই ক্লাস টেস্ট কিন্তু 1 ঘন্টায় দেবে, বলবে না ক্লাস 4 ঘন্টা টেস্টের 10 পরে 5 আপনি ঘন্টা। কিছু কি ম্যাম আপলোডিং টাইম একটু আচ্ছা ঠিক আছে, আপলোডিং টাইম হাফ একটু অ্যান আওয়ার আপলোডিং টাইম দিলে ভালো হয়। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম। অ্যান আওয়ার এন্ড ম্যাম 30 ক্লাস মিনিটস, টেস্ট, তার মধ্যে কমপ্লিট। ম্যাম ক্লাস টেস্টের পরে Thank you, একটু ma'am. কিছু কি ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। স্যাম্পল কোশ্চেন্স দেবেন তারপরে? প্লিজ ওকে, ক্লাস টেস্টের পরে স্যাম্পল কোয়েশ্চেন না, একদম দেব না। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম এটা তো কোনো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পাচ্ছি না, মানে আমি বলছি কি? যে এই সাবজেক্টের কোনো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পাচ্ছি না। প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স এর দরকার নেই, আচ্ছা তুমি ক্লাস টেস্টটা দাও, তাহলেই বুঝতে পারবে কি ধরনের কোয়েশ্চেন্স আসবে। এত কমই তো পড়ানো হয়েছে, খুব একটা বেশি তো পড়ানো হয়নি, তার মধ্যে থেকে আবার প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্স এর কি দরকার? না না ম্যাম, ঠিক আছে। আর না শ্রাবণ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ম্যাম যা বলছে অনেক সেটুকু মেনে নে না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ক্লাস টেস্ট সব তো দেখে দেখে লিখবে, তা আমার এত কিছু ক্লাস টেস্টে দেখে দেখে লিখবে অনলাইন